will touch base on the management process flow, how it actually works and the technical aspects of it. So we have a centralized unit which we call it as continuous patient monitoring system. So this will be in a center from where we operate all the 30 ambulances which is placed in different locations across the city. So how it works? When a person in emergency calls the Kavery emergency helpline 4000, 6000, the call lands up on the CPMS system where the trained executives will attend the call who are already trained in smart triaging. They are trained in quickly collecting the patient information, patient age, sex, and what is the kind of emergency, what are the prime symptoms, and they will also collect the location of the patient. And this will be fed into a software application which we call it as CRM, Customer Relationship Management application, which works smart. It does a smart triaging, and it is already integrated with the GPS tracking software, which will already have the information about all the 30 ambulances which are located across various locations in the city. So whichever ambulance which is nearest to the patient's emergency area, it will automatically assign that ambulance, and it will intimate that ambulance through the software application, and the ambulance will be automatically activated. So it does not just activate, it will also convey the information real time, patient details, chief complaints, and the patient location. So the pilot and the paramedic who are in the ambulance, they will immediately receive all information in real time in less than 1 second of IoT latency, and the ambulance will be on the move. So once the patient is picked up from the location, and the paramedics start assessing the vitals, and they will enable the 5G technology in the ambulance. So what is this 5G? It comprises of basically hardware components as well as software components. The hardware part is basically the high definition camera which is voice enabled, and a tab or monitor through which the doctors can see the live assessment of patients, also can track the monitoring the patient vitals from the monitoring devices. So the software component is that the CRM that I was talking about, the software which helps in automatically assigning the ambulance and making it on the go. And the other part is the IoT based system, which means it's an Internet of Things based system which will help in conveying the vitals which are captured in the patient monitor, like the heart rate, respiratory rate, saturation, all the vitals, cardiac rhythm, everything will be transmitted in real time to the CPMS management system, where a trained qualified emergency physician will be available 24/7, and they will be able to see these data live as the paramedic assesses the patient, examines the patient, collects the history. The qualified doctor can guide the paramedic in as monitoring as well as the management of the patient. They can give real-time instructions in stabilizing the patient and resuscitation. This is basically a hospital-level care which starts at the ambulance, at the point of pickup. So what is the key highlights of this? There is a hospital-level care which is available at the point of pickup of the patient, where the treatment and the monitoring is guided in real time, and the doctors, the specialists will be able to give real-time instructions to the paramedic to guide treatment, as well as this helps in reducing the delays in the golden hour. So we talk about emergencies, which are like basically the time-sensitive emergencies. Where does this feature help? Nowadays we have like definitive treatment for a lot of emergencies. So that is where the concept of golden hour. In case of trauma, the patient has to be assessed in real time. We have to find out what are the systems involved, what are the specialists who needs to be called, and whether the OT has to be kept ready, whether blood products has to be kept ready for the patient, so that by the time, if the transport will take approximately between 15 to 30 minutes to reach the hospital, we utilize that time in collecting history, knowing the patient parameters, assessing what could be the possible injuries or diagnosis. So when I am talking about the time-sensitive conditions, they are basically the stroke. So in stroke, we talk about the golden hour concept, where if the stroke is identified and the stroke patients reach the hospital within 4.5 hours, we have a definitive treatment
we can provide an IV medication to thrombolize this patient. Or in case of ST elevation MI, heart attack, we can shift the patient quickly to the cath lab where they can do the primary coronary intervention, they can open up the block. So, diagnosis starts in the hospital, pre-hospital area, and by the time the patient reaches the hospital is all kept ready. So I just want to quickly touch base on one case scenario which we handled during the pilot study of running this project. So nammalukku vandu or auto otunar around 46 years of age. So morning usually அவரோட routine பாத்தீங்கன்னா the kids ரெண்டு குழந்தைங்க பெண் குழந்தைங்க ஒரு பொண்ணு வந்து she is studying in college and the second kid is studying in the 12th standard. They will usually have breakfast, all three of them, and they will start, he will drop these kids in the college, school and drop பண்ணிட்டு he will go for his routine work. So அன்னைக்கு என்ன இருக்குன்னா அவர் சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பும்போது he suddenly collapsed. The senior person, the daughter called us immediately, the ambulance, and the CPMS center has, the executives have taken the patient details, அவங்களோட location, immediate ambulance dispatch ஆயிடுச்சு. So by the time patient அங்க போய் pick up பண்ணும்போது the elder daughter பெரிய பொண்ணு மட்டும் அவங்களோட accompany பண்ணி நம்மளோட ஆம்புலன்ஸ்ல வந்தாங்க. The paramedic has enabled 5G. 5G ambulance 5G activate பண்ண உடனே the emergency இருக்கிற doctor we were able to see the patient and assess the patient in real time. நம்ம சொல்றோம் டைம் சென்சிட்டிவ் கான்செப்ட் 4.5 ஹவர்ஸ்ல வரணும். டோர்ல வந்ததுல இருந்து நம்ம அவங்களுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக், இது பிளாக்னால வந்ததா ப்ளீட்னால வந்ததா அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு பேஷண்ட்டை வந்து நம்ம டெஃபினட்டா ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி ஆகணும். அதுக்கப்புறம் அந்த பேஷண்ட்டோட ப்ரீவியஸ் ஹிஸ்ட்ரி என்னென்ன இருக்கு, அவங்களோட மெடிகேஷன்ஸ் என்னென்ன எடுத்துக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு அந்த மெடிகேஷன் த்ராம்பலைஸ் பண்ற மெடிகேஷன் கொடுக்கறதுக்கு ஏதாவது எக்ஸ்க்ளூஷன் கிரைட்டீரியா இருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நேரோ டவுன் பண்ணி ஸ்ட்ரோக்கோட சிவியாரிட்டி அசஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம அந்த ட்ரக்கை கொடுக்க முடியும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் டேக் எனிவேர் பிட்வீன் 20 to 30 minutes. இந்த ப்ராசஸை we were able to complete it when the patient, before the patient reaches the hospital. ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரோக் வந்திருக்கலாம், ஆல்ரெடி என்னென்ன மெடிகேஷன்ஸ் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன், ஆல்சோ ஸ்ட்ரோக் சிவியரிட்டி இண்டெக்ஸ் அசஸ்மெண்ட்டையும் நம்ம அது ஒரு 11 questionnaire இருக்குது, அதுக்கு ஒரு ஸ்கோரிங் சிஸ்டம் இருக்குது. இது எல்லாமே நம்ம ரியல் டைம்ல கேமரா மூலியமா பார்த்து பேராமெடிக்கை அசஸ் பண்ண சொல்லி we have also observed and the neurologists were also there by the side. ஸோ எல்லா அசஸ்மெண்ட்டும் முடிச்சு பேஷண்ட்டுக்கு தேவையான இனிஷியல் ஸ்டெபிலைசேஷனை பண்ணி பேஷண்ட் was shifted directly to the imaging. So imaging முடிச்ச உடனே the daughter was counseled regarding the definitive treatment and the injection was provided in 20 minutes since the pickup time. So this is how in the patient நம்மளுக்கு ஒரு 1 month கழிச்சு ஃபாலோ அப் வரும்போது he was able to walk alone. ஆனா அந்த பாயிண்ட்ல நம்ம இனிஷியலா பார்த்தபோது அவருக்கு லெஃப்ட் சைடுல கை கால் வரல, வாய் குளறல் இருந்தது. நெக்ஸ்ட் அடுத்த 4th month ஃபாலோ அப் வரும்போது நம்ம எமர்ஜென்சிக்கு வந்து சொல்லிட்டு போறாங்க, ஐ அம் கோயிங் டு ரிசீவ் ஒர்க், நான் வந்து நெக்ஸ்ட் ஆட்டோ ஓட்ட போறேன் அப்படிங்கிறது. ஸோ திஸ் இஸ் இட். 4.5 மணி நேரத்தில் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுங்கிறது அந்த ஒரு 20 to 30 minutesலேயே நம்ம கொடுக்கறதுக்கும் அந்த 4th hourலையோ 4.5 hours கொடுக்கறதுக்கும் there is always a difference. அந்த golden